loving, caring. This is my family. Welcome to Grandpa Kitchen. Today we are preparing Bread pakora recipe. It is interesting recipe. Kids love this recipe a lot. First, boil potatoes. Potato boiled perfectly. Now let's take it out. Now we will peel potato skin. Oh, too hot. Now we will prepare potato stuffing. Oil. Finely chopped onion. Green chilies. Green peas. Finely chopped ginger. Saute well for the stuffing. Now we will add all spices. Salt, turmeric powder, garam masala, cumin powder, chaat masala, Kashmiri red chilli powder, boiled potato, let's smash the total mixture. Lastly, coriander leaves. Keep aside. Now I am preparing batter. First we will add gram flour, salt, turmeric powder, red chilli powder, carom seeds. Mix well. Add water gradually. So make sure we need to take care, otherwise lumps form. Baking soda,
Batter is ready. Now we will apply stuffing to breads. Apply stuffing to one slice and keep other slice on the top of stuff. Apply neatly to total slice, cover with stuffing. Keep other slice of bread on the top of stuffing. Now we will cut into two pieces. Let's cut other one also. Now we will make all breads like this. Oil. Slowly dip into the batter. Apply all sides. Apply to all sides. Slowly dip into the oil. ಪಟ್ಟಣ ಬನ್ನಿ. బూందీ పడుతుంది ఏది. Looking nice. Now we'll taste. Smooth, crunchy. సరే మామూలు లేదా పంపిస్తుందా సూపర్ ఉంది. Wow. Kids love really very much. Nice taste. ఫస్ట్ సాఫ్ట్ ఉందా Fluffy, soft and crispy. పర్ఫెక్ట్గా అన్ని మీద నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలే. బాగుంది రెసిపీ. జరిగింది బా ఇంత బాగుంది.
అసలు నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. వెరీ సూపర్. అంత సాఫ్ట్ ఉంది. బయట శాండ్విచ్లు పనికిరాదు దీని కింద. అదిరింది. ఇట్స్ డెలీషియస్. మధ్య మధ్యలో అల్లం తగులుతుంది సార్. జింజర్. అల్లం. జింజర్, క్యూమిన్ సీడ్స్. వావ్. ఆ బ్రెడ్ ఎడ్జెస్ క్రంచీ ఉంది సార్. Crunchy, fluffy, soft. Everything is perfect. And it is spicy inside. Bread pakora. Super.